So എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Okay, so റിവൈസ് ചെയ്യുക. And I am also there for you. Cos square A plus sin square A is equal to 1. A, B, C. And this is a 6-meter pole and this is the 2√3-meter, okay, shadow. ഇത് ഒരു സർക്കുലർ പാർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലർ പാർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർക്കാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സർക്കുലർ റീജിയനിൽ ഇടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർക്കുലർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ഏരിയ. യു നോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഇസ് 26, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, 26 ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചുപേര് മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്പെയ്ഡിലെ 4 കാർഡ് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So moving to the 11th question of our section A, and the question is given that sin theta is equal to A by B, then cos theta is equal to. So this question is from our chapter trigonometry. See, നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഒരെണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, അടുത്തത് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ റിവൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഐ ആം ഓൾസോ ദെയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, then given that sin theta is equal to A by B, then cos theta is equal to dash. Okay, so what is the relation between sin and cos? Sin ഉം cos ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? സൈൻ ആൻഡ് കോസും തമ്മിൽ നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. Okay, so from this I can write like cos theta is equal to square root of 1 minus sin square theta, right? Okay, so 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta. This is one of the important trigonometric identity. Yes, so is equal to square root of 1 minus what is sin theta? A by B. So then what is sin square theta? A square divided by B square, which is equal to square root of B square minus A square divided by B square. And ഇത് നമ്മൾ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് we will get like ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, ബട്ട് B square is a perfect square. So it will come out of the root and this will become root of B square minus A square divided by B square. Yes, that is our option C here. The square root of B square minus A square divided by B. Clear? So moving to the 12th question of our section A, and the question is CK plus tan A into 1 minus CK is equal dash. Okay, so trigonometry nana. It is given that CK plus tan A into 1 minus sin A is equal to dash. Okay, so CK can be written as 1 divided by cos A, and tan A can be written as sin A divided by cos A, okay, into 1 minus sin A. So next part is the denominator is the same here, so namukku adine add cheyan pattum 1 plus sin A divided by cos A into 1 minus sin A. Okay, so 1 plus sin A and 1 minus sin A will make up 1 square. Okay, that is A plus B into A minus B will become A square minus B square. That is 1 square. It is 1 itself minus sin square A divided by cos A. And you know that according to one of the important trigonometric identity, cos square A plus sin square A is equal to 1. So 1 minus sin square A nu parayumbo it will become cos square A, right? Okay, so cos square A is equal to 1 minus sin square A, and I am going to apply this here, which is equal to cos square A divided by cos A, and one of the cos cancels each other and we will get like cos A. Okay, so let us see whether cos A is there in our option. Yes, cos A is the option D of our MCQ. Clear? So let us move to the 13th question of our section A, and the question is if a pole 6 meter high, okay, if a pole 6 meter high casts a shadow of 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is.
Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം, that is, suppose this is the pole, okay, and this is the shadow, okay, so this is the shadow. Appo ഞാൻ mark ചെയ്യാണ്, let it be A B C, and this is a 6-meter pole and this is the 2√3-meter, okay, shadow. And we need the elevation of the sun. Okay, the sun in elevation വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ വേണ്ടത് this angle ആണ്. Okay, ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, so നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്? This is a right angle triangle and നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ട്രിഗണോമെട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. And ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, തീറ്റ. Okay, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. തീറ്റ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ഉള്ള സൈഡുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആരൊക്കെയാണ്? എ ബിയും ബി സിയും. എ ബി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എ ബി ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബി സി തീറ്റ ആംഗിളിന്റെ ആരാണ്? അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ആരാണ് എടുക്കുക? ടാൻ. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫിഗർ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ഹിയർ, ആൻഡ് tan theta is equal to AB. AB എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it is 6 divided by BC എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2√3. Okay, which will be like tan theta is equal to 3 divided by √3, which can be again written as tan theta is equal to √3 into √3 divided by √3, because you know that root x into root x is equal to x, right? So 3 ഞാൻ split ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും cancel ആയി നമുക്ക് tan theta is equal to √3 എന്ന് കിട്ടി, and theta is equal to tan ന്റെ ഏത് ആംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് √3 വരാ? 60 degree angle. Okay, so I can say that theta is equal to 60 degree. That is the sun's elevation when a 6-meter pole casts a shadow of length 2√3 at the ground as 60 degree. Clear? So moving to the 14th question of our section A, and the question is, if the perimeter and the area of a circle, okay, if the perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is dash. Okay, so നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിന്റെ perimeter, okay, P is equal to area എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല എടുത്തു നോക്കാം. You know that perimeter means the circumference of the circle, and if I am considering the radius of a circle as r, I can say that the perimeter is 2 pi r units. Okay, next is the area can be written as pi r square units. Okay, because r is the radius of the circle. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the perimeter, the circumference and the area are equal to each other, so I have equated them, and I am going to cancel the common factors on both of the sides of the equation. That is pi and pi cancel each other, one of the r's cancel each other, and I got r is equal to 2 units. And this was our question, that the radius of the circle is 2 units. So option A is the right answer. Clear? So moving to the 15th question of our option A, and the question is, it is proposed to build a circular park. Okay, we need a circular park, okay, in area to the sum of the areas of 2 circular parks of diameters. Okay, so the diameter ആണ്, not radius, and 12 meter. Okay, 16 meter and 20 meter in a locality. ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയില് that is diameter 16 മീറ്ററും 12 മീറ്ററും ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പാർക്കുകളുടെ സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ചേർന്നാൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏരിയ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പാർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ പാർക്കിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നോക്കുക, ഇത് ഒരു സർക്കുലർ പാർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലർ പാർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർക്കാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ സർക്കുലർ പാർക്ക്, ഓക്കെ, ഈക്വൽ ഇൻ ഏരിയ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 2 circular parks of diameter 16 centimeter and 12 meter. Okay, so suppose വിചാരിക്കുക ഇത് 12 meter diameter വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് 6 meter.
അതുപോലെ ഇത് 16 മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ പാർക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം. Okay, so ഇത് ഞാൻ pictorial representation ആണ്. ഇനി ഞാൻ mathematical representation അനുസരിച്ച് I can say that the area of a circle is given by pi r square, that is product of pi and square of the radius of the circle. Okay, so in the case of the first circle I can say that it is 36. Okay, that is r square, 36 pi. Okay, plus in this case I can say that 64 pi, okay, is equal to, here I can write like pi r square. Okay, and let us see what happens. Pi and pi of both of the side of the equation cancel each other, and we will get like r square is equal to 36 plus 64, though it is r square is equal to 100, which implies r is equal to plus or minus 10. And here we are discussing about the radius of a circle, so when taking the square root we can neglect the negative there, and the answer is 10 meters. Okay, so നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, the radius of the circle. Okay, the radius of the circular park, okay, which in area equals to the sum of the areas of these two circular parks with radius 6 meter and 8 meter as 10 meter. Clear? So let us move to the 16th question of section A, and the question is, there is a square board of side 2a units. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോർഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, and it is circumscribing a red circle. ഒരു റെഡ് സർക്കിളിനെ സർക്കംസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ സ്ക്വയർ ബോർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ്രോ ദ ഫിഗർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റെഡ് സർക്കിൾ, ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ is circumscribing the circle. Okay, yes, like this. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2a യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് is 2a units. Okay, 2a units. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ജയദേവ് is asked to keep a dot on the above set board. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ജയദേവിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡോട്ട് ഇടണം. നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാറില്ലേ, നമ്മൾ ഓണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുതൊടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ കണ്ണിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വയ്ക്കും. സോ അതുപോലൊരു കാര്യമാണ് ജയദേവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് ഇടണം. Okay, the probability that he keeps a dot on the shaded region is, so here the shaded region എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. Okay, that is ആ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റനിലെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജയദേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡോട്ട് ഇടുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിലാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഈവന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിലാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഈവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഈവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. ആ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, ഇപ്പൊ ജയദേവ് ഇതിന്റെ അകത്താണ് ഡോട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ജയദേവിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജയദേവ് ഇടുന്ന ഡോട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കണം, ഈ സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ. സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എത്രയുണ്ടോ അവിടെ ഇടുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു സർക്കുലർ റീജിയനിൽ ഇടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സർക്കുലർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ഏരിയ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡും സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററും സെയിം ലെങ്തിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സർക്കുലർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തില് പൈ എ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ടോട്ടൽ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ, 4a സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. വൈ, ബിക്കോസ് എന്താണ്, അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ്. സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് 2a into 2a that is equal to 4a square. So 4a square units is the probability. Okay, complete probability എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. That is ഇടുന്ന ഡോട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ അകത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി.
ഇനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു റീജിയൻ കുറച്ച് റീജിയൻ മാറി നിൽപ്പുണ്ട്. ആ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ഭാഗത്ത് വരാത്തവരാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ. സോ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പുട്ടിംഗ് ദ ഡോട്ട് putting dot on the shaded region. നമ്മൾ ആ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ ഡോട്ട് ഇടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷെയ്ഡഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്ക്വയറിന്റെ അകത്താണ്, പക്ഷെ സർക്കിളിന്റെ അകത്തല്ല. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 4a² മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് 5a² ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ കണ്ടീഷൻ എടുക്കണം. ടോട്ടൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡോട്ട് എവിടെയാ വീഴുക? സ്ക്വയറിന്റെ അകത്താണ് വീഴുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ 4a². അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ a² കോമൺ എടുക്കാം. 4 - 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4a². നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ a² ആൻഡ് a² ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് 4 - 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. Okay, 4. This is the probability that Jaydev keeps the dot on the shaded region. Clear? So moving to the 17th question of our section A, and the question is 2 cards of hearts. Okay, 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing. Okay, so the question is 2 cards of hearts. Okay, so hearts എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഡ് ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് 4 cards of spade എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ആർ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് 52 cards. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് 52 കാർഡ് മൊത്തം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതിൽ നിന്നും 2 ഹേർട്സിലെ കാർഡും 4 സ്പെയ്ഡിലെ കാർഡും മിസ്സായി. ദാറ്റ് ഈസ് മൊത്തം 6 കാർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതിനർത്ഥം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ 46 കാർഡ്സ് ആണുള്ളത്. 46 cards are available now. Okay, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കാർഡ് ഇസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ദ റിമൈനിങ് പാക്ക്. ഓക്കെ, സോ സി റിമൈനിങ് പാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത 46 പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ കാർഡ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ആലോചിക്കേ. ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്? 52 ആണോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് 46. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 46 കാർഡ്സേ മൊത്തം ഉള്ളൂ. ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഈ 46 കാർഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് എത്ര എണ്ണം എടുക്കാം? യു നോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഇസ് 26, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, 26 ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്പെയ്ഡില് 4 കാർഡ് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 26 പേരില് സ്പെയ്ഡ് ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും 4 പേരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 22 പേരാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 22. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് from a group of 46 cards. Okay, എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 22 divided by 46 ആണ് under the given condition in the question. Clear?